Yes, this evening we're going to talk about calling the Guru as from far. That is our topic. So first we need to understand a little bit about what means is a Guru. Guru is Sanskrit language. In Tibetan, we say Lama actually, but as a Guru, direct literally the meaning Guru from Sanskrit can be like the weight, the heaviness, something like this, or fulfillment, heaviness with. So now what about of the heavy, the things? Doesn't mean is a Lama Guru must be very fat. Okay, the heavy means doesn't mean that totally. Yes, many guru is fat, but that's not not the case. Okay, Sanskrit. Maybe Tibetan many masters there was mistake for Sanskrit. They need to fat, So. So anyway, the heavy means is with the quality, it must be full the qualities, external of the sutra, internal of Bodhisattva's quality, and the secret tantric qualities. In brief, we can understand. Means is learned, unqualified, and achievement qualities. At least must be, of course, the outer inner secret qualities more higher than of followers, than of the student, the disciples. Otherwise, cannot be your guru. That cannot be guru. So this is first we need to understand what meaning is guru. אז הערב אנחנו הולכים לדבר על קריאה לגורו מרחוק, ותחילה אנחנו צריכים להבין מה זה אומר גורו. אז גורו זה בסנסקריט, ובטיבטית אומרים למה. והמשמעות של גורו בסנסקריט זה משקל, כבדות או מלאות. אז איזה משקל? שזה לא הכוונה פה לשמן, ויש הרבה גורואים שמנים, אבל זאת לא הכוונה. אולי הרבה מאסטרים טיבטים הם טעו במשמעות בסנסקריט. אז כבד באיזה צורה? זה במשקל באיכויות הסוטרה, הבודהיסטווה ובאיכויות הטנטרה הסודיות, באיכויות של למידה וגם הגשמה. אז האיכויות צריכות להיות יותר גבוהות מהתלמיד, אחרת הוא לא יכול להיות גורו. So, first, beginning, examine the red teacher to search the qualified teacher. That's very important. The guru, I mean. Then the means is how we examine the guru. The examination of the guru, as mentioned to you and briefly, if you want to practice, follow someone like about of external, the common practices like sutra teachings, and then list this guru must be with the external sutra vows, at least with the pure sutra vow holders. Not only just with the vow of sutra, but he or she learned and very clearly understand everything, and they have the achievement of the quality of the sutra vows. And that is the one, the quality. Could be Ken Guru for your sutra guru, external sutra guru. Generally, the word guru is we used from tantric, but
little bit also sometimes comes from text, from Sutra Lama also we can say sometimes Guru. And then the Mahayana's teacher also can be say Guru, but not that much, you know. But as a main point, the detailment, the point meaning is from Tantric teachings and then received teachings, then must be that this should be is the Guru, the quality of Guru. But anyway, at least that one quality, external sutra vow. And then on top, some of you want to follow Mahayana traditions, Bodhisattva's path, not only external command of sutra, and then that teacher at least must be with the on top of the external vows. There should be at least they have the internal of Bodhisattva's vow holders, and not only Bodhisattva's vow holders, but as pure. They're having the pure root vows, and they're understanding the path of Bodhisattva's teachings, and they learned about the path of Bodhisattva's the teachings, and generally is the little bit achievement state of the qualities of these kind of Mahayana traditions, and then that can be both of sutra and Bodhisattva's the path followers, the teacher or guru can be guru. That's the one. And then some of you, if you want to follow the Dharma of Author Sutra and Bodhisattva and secret Tantric together, and then it must be this teacher, this master is the three vow holders, having the external Sutra vow, internal Bodhisattva's vow, on top the secret Tantric vow, having the vow, and the vow holders. They are also not enough just having vow means the pure vow holders, without any problems, he or her, the samaya or the lineage of the so on, the pure lineage with the pure samaya, the vow holders. Not only three vow holders, and on top, because you need to become he or she is your teacher, and that means it must be learned or scholar about this sutra, Bodhisattva's path and Tantric teachings, everything they understand, they learned, qualified, and then that is could be decide as a guru if you like, if you want. That is then it can be must be let it be meaning Sanskriti heavy, heavy. Even not fat lama, but it's heavy the qualities you see outer and inner secret. So therefore. אז בהתחלה צריך לבחון את המורה הנכון, צריך לחפש את המורה המוסמך, הגורו. אז איך אנחנו בוחנים אותו? אז אם אנחנו רוצים לתרגל תרגולים שהם משותפים בבודהיזם כמו סוטרה, אז לגורו צריכים להיות לו הנדרים של הסוטרה. ולא רק שהוא צריך להחזיק את הנדרים, הוא צריך גם ללמוד ולהבין הכל וגם להשיג את האיכויות של נדרי הסוטרה. אז אלו האיכויות של גורו הסוטרה. ולרוב המילה גורו היא קשורה לטנטרה, אבל לפעמים גם בסוטרה אפשר להגיד גורו או מורה המעיינה. ואם אנחנו רוצים ללכת אחרי מסורת המעיינה, הבודהיסטווה, אז צריך להיות לו בנוסף על נדרי הסוטרה, צריכים להיות לו את נדרי הבודהיסטווה הטהורים. והמורה הזה צריך להבין את לימודי הבודהיסטווה, והוא צריך להשיג לפחות חלק מהאיכויות של לימודי המעיינה. ואז הוא יכול להיות מורה של דרך הסוטרה והבודהיסטווה. ואם אנחנו רוצים ללכת לא רק בדרך הסוטרה, הבודהיסטווה, אלא גם בטנטרה, אז המורה צריך להחזיק את שלושת סוגי הנדרים, הסוטרה, המעיינה והטנטרה. הוא לא רק צריך להחזיק את הנדרים האלה, הם גם צריכים להיות טהורים, בלי בעיות בשושלת, בלי שבירה של הסמאיה. ולא רק שהוא צריך להחזיק את הנדרים, הוא צריך גם להבין, ללמוד את הכל, ואז הוא יכול להיות גורו, ואז המשמעות של כבד היא מגיעה. So that is, we say, the beginning, skillfully examine the teacher. And then when you found hard to find such qualified teacher, if you met, and then the secondly,
what you should to do, we say the middle, the skillfully to follow teacher, or skillfully to lie on the lying means the depend to the of teacher carefully. And the sutra what says how you follow, and if you does the sutra teaching, and then is the both of sutra and the Bodhisattva's path Mahayana teacher, and then you should to follow the text what they say how to follow. And then if three warholders teacher and you follow this outer inner secret tantric all together, and then you should be must be to know from both of the outer inner secret teachings how necessary to skillfully follow the teacher. So exactly you need to follow after the first steps of such of the instructions. That's the second term. Secondly. אז בהתחלה אנחנו צריכים לבחון במיומנות את המורה, ואחרי שמצאנו את המורה המוסמך הזה שקשה למצוא, אנחנו צריכים ללכת ולהסתמך עליו במיומנות ובזהירות. אז אם אנחנו הולכים בדרך הסוטרה והבודהיסטווה, אז אנחנו צריכים להבין איך ללכת אחרי המורה לפי הדרך של הסוטרה והבודהיסטווה. ואם אנחנו הולכים בדרך החיצונית של הסוטרה הפנימית של הבודהיסטווה והסודית של הטנטרה, אז אנחנו צריכים להבין איך ללכת אחרי המורה בהסתמך על הדרך הזאת, על דרך הטנטרה גם כן. And then thirdly means is the end skillfully should be achievement. The experience, the focus on the experiencing of master gurus achievement, the quality, the mental qualities. You must need to train your mind continuously. You need to practice. Must be practice. Follow the guru's advice, and the end completely skillfully. I will be realizing the achievement state of guru's mental qualities. That's the final purpose. ובסוף אנחנו צריכים להשיג במיומנות, אנחנו צריכים לחוות את האיכויות האלו של הגורו. אנחנו צריכים לתרגל בעקבות העצה של הגורו, העצות שלו, ולבסוף להשיג את מצב האיכויות של הגורו. אז זאת המטרה הסופית. So we say calling the Guru from afar. So calling means is because we lost or we haven't yet any qualified gurus. We had not met in this samsara sense from beginningless we training cyclic existent till now. That means is we have no guru. So therefore first we need to find, to search the right guru. That's as mentioned to you today, this first, the beginning. Carefully examine the guru. That means is to find, to search the correct, the authentic teacher, the qualified teacher. And then if you find, then you to know the guru how to follow. The second I mentioned you, the guru can be division into, there's invariably three different levels. External guru, internal guru, and a secret guru. So very beginning, firstly, we should be found the pure external guru. The external guru means is this, as normally you know, what we know is what we understand the teacher. That is the external guru. But not all the teacher is as guru. As mentioned you already, this guru, this kind of teacher is the real of the Dharma teacher, not regular normal education teacher. That's different, very different.
education, no more is education teacher is that you cannot call guru. Never you can say lama. You cannot say, but you can say that's my teacher, my education teacher. You can say, but dharma teacher can be guru. You know, especially in tantric teacher must be guru. Guru comes to you, can be. So therefore, first we need to find the external, the red teacher, and then you need to rely on their the right way to follow, or rely on the of your guru, make fulfillment to the guru, make satisfaction to the guru's wish, a guru's purpose, a guru's aim or something. You must keep the right relations between the disciple and the external of guru. So actually there's generally we say 3 different ways to make satisfaction to the guru. The 3 things, at least you should be to do an active of 3 things to guru make satisfaction. These 3 is better of offering, serve, and practice. This is the 3 main method for fulfilling guru's wish. Then why is it important? We said one is the offering your virtues of 3 times, your body, your speech, your heart, and your welfares. Everything's without any desire, without any attachment, without any hesitations, just for collection merits, for benefit other sentient beings. If you are Mahayana tradition followers, if you are only is Hinayana tradition followers, and that is for collection merits, for benefit, means for enlightenment of the arhat, or so on, we need collection merits. So therefore, collection merits is a kind of like the among 6 perfection. The first perfection, the generosity. Generosity. But generosity, you can have many ways to collect the merits, better generosity practices. But one important thing is the generosity to offer upper fortune realm, and the fortune beings, and the higher beings, holy beings, and giving and supporting to the of lower, the poor beings. There's 2 ways for collection merits. In this case, is the offering of upper higher beings is the guru is the most one of the qualified object offering, because everything's embodiment. Guru is the embodiment of Buddha, Dharma, Sangha, Lama, Yidam, Draga, Draganis, Dharmakaya, Sambhokaya, Nirmanakaya, according to the Tantric way, and so on. So therefore, if you're going to very good enough make satisfaction with the offering, with offer the syrups, attendant like syrups, for purification, for collection merits, and particularly for practice. Because that's the Guru's aim. Train your mind. Follow exactly the advice of Dharmic word says. If this can make the satisfaction of your Guru, and then there's no more higher for collection merits, for purifications or so on. That's why we says that how rely on the Guru with these 3 satisfactions or 3 fulfillments actions. אז אומרים קריאה לגורו מרחוק. אז בסמסרה מזמן ללא ראשית ועד עכשיו עדיין לא מצאנו את המורה המוסמך. אז קודם כל צריך למצוא את המורה הנכון, אנחנו צריכים לחפש ולבחון במיומנות את המורה המוסמך, ואם מצאנו אנחנו צריכים לדעת איך ללכת אחריו. אז יש 3 רמות, יש את הגורו החיצוני, הגורו הפנימי והגורו הסודי. אז בהתחלה צריך למצוא את הגורו הטהור החיצוני, המורה. אבל לא כל המורים הרגילים אפשר לקרוא להם גורואים. יש מורה רגיל של חינוך, אבל הוא לא גורו, הוא לא מורה דרמה.
אבל מורה דרמה, אז זה יכול להיות גורו, במיוחד בטנטרה שמדברים על מורה שורש. ואז צריך להסתמך עליו בדרך הנכונה, צריך לרצות אותו, צריך להגשים את המשאלות, את המטרות שלו, וצריך לשמור על היחסים הנכונים בין התלמיד למורה. אז יש 3 דברים שמרצים את המורה. אז אחד זה הצעת מנחות, השנייה זה לשרת אותו, והדרך השלישית זה לתרגל את העצות שלו, את הדרמה. אז אלו 3 השיטות לרצות, להגשים את המשאלה של הגורו. אז הצעת מנחות, אנחנו מציעים את הפוטנציאל החיובי שצברנו של 3 הזמנים למעשה, שלנו ושל אחרים, ואז אנחנו צריכים גם להציע מנחות חומריות ללא שום היקשרות, גם כדי לצבור פוטנציאל זכות, פוטנציאל חיובי. אז אם אנחנו בדרך המעיין, אז אנחנו צוברים את הפוטנציאל הזה כדי להועיל לאחרים, ואם אנחנו בדרך למשל הארהטים, אז כדי לצבור את הפוטנציאל הזה לעצמנו. אז מדברים על 6 השלמויות, אז הראשונה ביניהם היא הנדיבות, ויש הרבה דרכים לתרגל נדיבות, אבל המרכזית היא להציע מנחות ליצורים הנעלים, ולתת נתינה ליצורים הנמוכים, אפשר להגיד. אז מבין הגבוהים, היצורים הגבוהים, אז הגורו הוא הכי חשוב, כי הוא מייצג את 3 אבני החן, את הבודהיזם ואת 3 השורשים, הלמה, האידם והדקיני. הוא מייצג את 3 הקאיות, הדרמה קאיה, סמבוקו קאיה והנירמנה קאיה. אז אם אנחנו מציעים מנחות, משרתים אותו ומתרגלים, אנחנו מאמנים את התודעה שלנו, אז אם אנחנו מרצים אותו בצורה כזאת, אז אין דרך גבוהה יותר מזאת כדי לצבור את הפוטנציאל החיובי ולטיהור. And then we should to know there's a four kind of wrong recognition or wrong contemplation thought with the wrong perception to the guru. And you must need to find the antidote of this wrong 4 aspect of the wrong perception. To antidote focus on the 4 aspect of the red recognitions or red perceptions to the guru. What is the wrong recognition or wrong perception to the guru? The mistake. One is if you, in the text there's a guru you recognize like example, for example, analyze to understand. Guru like the shower lava, musk deer, musk deer, the animal, the musk deer like. If you recognize or you realizing Guru is as like musk deer, the musk deer, that's wrong perception. And because if you recognize, if you believe or you thinking Guru is like an object of like musk deer, and then yourself is become like hunter, the hunter. Hunter looking, searching like this because it's expensive, the medicine, and the musk is expensive. So they want to get the musk, not get the deer. So like this, they want to something learning, something educated, follow this scholar, the learned teacher, but not follow the teacher. They don't want to follow the teacher's advice, but they want to get something they want to learn about from this teacher, themselves. That's like the hunter, why they're searching of the musk deer, because not the deer, but the point is that the musk they want to get from them. Therefore, is this wrong recognition beginning is come, the wrong misconception too, comes this, and then is what happened is finally they doesn't care the deer, not only doesn't take care, but as a kill, to kill, because to get from the deer, then killed, This is so totally is the wrong motivation and the wrong actions, That's the mistake. So the action is mistake, and the finally also is the totally is wrong, the opposite. And this way, now what do you need to recognize? How you rely on your
the red guru is, you say, you must be recognized or realizing or trust to your guru is like a scholar, qualified doctor, medical doctor, not mask there like. You must be trust to your guru is like a qualified scholar, medical doctor, okay, like. And if you can trust like medical doctor, like a great medical scholar, qualified doctor, like that means is it because you must be yourself, the disciple yourself is you should be realizing or recognize yourself is the sickness person, the patience, the illness person. And why we say guru is must be to realize like the scholar, the qualified medical doctor, like because he or she know how to treatment, you know, how to cure your disease, you know, how to support your sick, your ill, how to stop your suffering of the pain, the sufferings of the samsara. We since born in beginningless samsara until now yet not be freedom from the sick, the ill, of the disease of the delusion, the disease of karma, and the result of suffering of change, suffering of all pervasives. So, therefore, now we need to find very authentic, perfect, the finality, qualified, the teacher or the doctor. So, therefore, in this case, you need to must be rely on guru is like a qualified doctor, and yourself is you must be recognized, realized as the sickness person. And this way, Dharma is now, you must be recognized, Dharma is the medicine. You should be trusted like the pure medicine. Because the opposite is just the mask from the deer. Mask is just business for selling, not for he or her sick. You know, so now we must be this as medicine, not just selling. You know, not selling. It's this we need to use. Take yourself. You need to cure your disease and to free from your suffering of the disease. So on. Therefore, the Dharma is like the perfect, authentic medicine. Like you must be recognized. You know, that's the red recognition or red perception. You know, and then not enough only recognize doctor like. Medicine like, Dharma is medicine like, and yourself is sickness person like, but now you need to must be follow the advice of the doctors. Exactly doctor what says, you must be follow he or her advice. If you doesn't, and then doctor cannot help you, cannot cure easily your disease. Sure, that's an example. Similarly, you must be also follow that qualified the scholar, the learned teacher's advice, and then when you follow, you practice, and that means is you must be recognized. That's the treatment of your sick, your ill, or become proofs about this treatment, something like this. These are the three. These are the four. Is the red recognition or red perception to the between of the relations, guru and disciples. That for red recognition is the opposite or the antidote to the of another the wrong the recognitions as mentioned you. אז יש 4 מחשבות, תפיסות מוטעות, כן, צורות מוטעות של איך שאנחנו תופסים את הגורו, ואנחנו צריכים למצוא את הנוגדן שלהם, 4 התפיסות הנכונות. אז בטקסט כתוב שאם אנחנו תופסים את הגורו כמו אייל מאסק, אז אם אנחנו תופסים אותו ככה, אנחנו בעצם כמו צייד שמחפש את המאסק, זה כמו איזה בושם, תרופה יקרה. אז אם אנחנו רוצים ללמוד מהגורו, אבל לא ללכת אחריו, אז אנחנו רק רוצים לקחת משהו ממנו, כמו צייד. הצייד הוא לא רוצה את האייל עצמו, הוא רק רוצה את המאסק שלו. ולבסוף אפילו לא אכפת להם מהאייל, הם הורגים אותו כדי להשיג את המאסק. וזאת הטעות. אז אנחנו צריכים לזהות את הגורו כמו רופא, מוסמך, מלומד, לא כמו אייל. ואם אנחנו מסתמכים עליו ככה, אנחנו מזהים את עצמנו כאדם החולה. ולמה אנחנו צריכים להסתמך על הגורו כמו רופא מוסמך? כי
הרופא המוסמך הוא יודע איך לרפא את המחלה, איך לתמוך בנו, איך להפסיק את הכאב של סמסרה. אנחנו נולדנו מזמן ללא ראשית בסמסרה ועדיין לא מצאנו את התרופה למחלת האשליות והקרמה, לסבל של הסבל והסבל של השינוי והסבל השורה בכל. ולכן אנחנו צריכים למצוא את המורה המוסמך. ואז אנחנו צריכים לסמוך, להסתמך על הדרמה כמו על תרופה. המאסק הוא לעסקים, אנחנו מוכרים אותו, הוא לא מרפא. אבל הדרמה היא כמו תרופה אותנטית לרפא את המחלה של עצמנו. אז זאת התפיסה הנכונה. ואז אנחנו צריכים ללכת אחרי העצה של הרופא. אם לא נלך אחרי, אז הרופא לא יכול לעזור לנו ולרפא אותנו. אז באופן דומה אנחנו צריכים ללכת אחרי המורה המוסמך והעצה שלו. זה הטיפול, המחלה שלנו. אז אלו התפיסות, 4 התפיסות הנכונות ליחסי המורה והתלמיד, והן הנוגדן ל4 התפיסות העמותות. And then that is how to follow the external guru. And then internal guru is in the text says the internal guru is the dharma. The actual part of dharma is the internal teacher or internal guru. The dharma could be candid too, invariably as the external of a sculpture, the text, dharma text, dharma teaching, hearing wisdom, contemplation wisdom of dharma. And then is the realization dharma, is from wisdom of meditation, practice, and then coming experiencings, not only understanding. And experiencings become more progress if practice again and again, then finally is a realization of dharma, the achievement of realization of the dharma comes to you. That is the internal, the teacher. You need to rely on the dharma. So therefore, is the beginning is the internal teacher is the guru is a dharma book or dharma text, dharma sculptures or dharma teachings. We can say that all is and probably we can say that's internal guru. אז איך ללכת אחרי המורה החיצוני, זה היה איך ללכת אחרי המורה החיצוני, ועכשיו איך ללכת אחרי המורה הפנימי, אז המורה הפנימי הוא הדרמה, דרך הדרמה, ויש 2 דרמות, יש דרמה חיצונית של טקסטים כתובים, לימודים, שמהם משיגים את חוכמת השמיעה, חוכמת ההרהור של הדרמה, ואז יש את הדרמה של ההגשמה, שמגיעה מחוכמת המדיטציה. אז אם אנחנו מתרגלים שוב ושוב, אז אנחנו אז עולות חוויות, ואז החוויות לאט לאט הן הופכות להגשמת הדרמה, וזה המורה הפנימי. אז בהתחלה הדרמה זה כמו טקסט, כמו ספר. And then the finality guru, not the outer guru only, not the inner guru also too. Final guru is exactly that is the achievement state by one's own nature mind. Your own nature mind is as on your own the final guru. And then Milarepa in the song he says, Tangbo yurki lamatin, parta pesha lamatin, tama ransim lamatin. So tama the finally is what we rely on the one's own mind, the teacher guru. That's final. So that means is even Buddha mentioned, we oftenly quotation one word everyone almost used oftenly. Danya dagun goyin ki jan tak sijin gon de ki danya kon la tar na nye per kai nye per kai shi kar shi nyen. That means is you are the master of yourself. What other master could there be do? Through coming yourself alone, you found a master hard to find. That's one verse from the sutra text Buddha what it says. So exactly this is the third lama, third guru. Final guru is not from the outer one, not the inner one, but the secret one. That is yourself, is your teacher.
You are the master of yourself. Subduing one's own mind totally. You are the master of yourself. What other master could there be do? If you doesn't care, if you doesn't train your mind, if you doesn't practice, if you doesn't meditate, if you doesn't act mentally, and then only say, oh, I'm listening there, learning that, and something, doing that, and this, follow this teacher, that teacher, or I'm listening so many texts, something you learned. That's just, you can be maybe education. You are educated person, become. Maybe can be scholar, can be, even you can be Pandita, Sanskrit language, Pandita, very scholar, learned person, but still you are not trained person, cannot. That is not real connection of Guru and the disciples connections, not that. The point is not this. That is a normal teacher and disciple, normal student and teacher's relations, and then fine. But we are talking the Dharma Guru, right? Dharma disciple and Dharma Guru. In this case, is a final Guru is you need to train your mind. Subduing one's own mind, thoroughly, Buddha says. So therefore, you are the master of yourself. What other master could there be do? They cannot do any. Buddha himself, he says, I cannot wash, cannot shower, cannot washing your of the obscuration or delusion, karma, or so on better of Buddhas, like the water pot or something. This cannot. Also Buddha, he cannot to remove of others of the obscurations, sufferings, better his hand, cannot. Even though Buddha himself, he cannot transfer his own realization directly to the of disciples' heart. This also he cannot. He says he cannot. Even his own realization, the true nature recognition, he cannot transfer to the of disciples' heart directly. If disciple doesn't move, if disciple by himself, if it doesn't act, and then Buddha cannot transfer. He says. Tamnam dikpa shak maser chan roi dunga tamnam shakam nyeki toba chan la fome chunjin jewa tambi tororger. And then what Buddha can do, then maybe you feel then Buddha is useless. No, he is not at all of useless. He very useful, because the fourth verse, he says, I can show you the path. That is, I can you promise, guaranteeing, as a mistaken way, with the logically, with the reasonable, the truth, undeceptive path. If you follow, if you have these capacities, Buddha can have the power to teach, the excellent, authentic. That is why when we're going to take refuge, we say that you must be recognized Buddha is an unsure possible teacher, because he can teach us the path of liberation. That he is guaranteeing, he can. So, and then when we can achievement state of Buddha's purpose, the Guru's purpose, is again Buddha says, up to you. He says, I can show you the path of liberation. Can liberate or not is and depend and up to your hand. That's up to you. That means again, I just quoted before, subduing one's own mind thoroughly. That is the point. He says, train your mind. And then finally you found finality, the authentic, the perfect, the teacher, Guru. This Guru not from outside. That's from inside, your heart. Your mind has become your Guru. This is Buddha's means is you are your protector. What other master could there be do? אז הגורו הסופי הוא לא החיצוני בלבד. הוא לא החיצוני בלבד והוא לא רק הפנימי. הגורו הסופי הוא הגשמת מצב טבע התודעה שלנו. טבע התודעה שלנו היא הגורו הסופי.
אז רינפוצ'ה ציטט את מילה רפא והשיר שלו, אז תסלחו לי, אבל לא קלטתי את זה. אבל אחר כך הוא אמר, אפילו הבודה אמר בעצמו, אתה המאסטר של עצמך, מה המאסטר אחר יכול לעשות? על ידי מציאת המאסטר שאתה מצאת המאסטר שקשה למצוא. אז זה המורה האחרון, הסופי. לא רק החיצוני, לא רק הפנימי, אלא גם הסודי. אנחנו עצמנו. אם לנו לא אכפת, אם אנחנו לא מתרגלים, לא מודדים, אנחנו רק מקשיבים, לומדים, הולכים אחרי מורה כזה או אחר, אז אולי אנחנו משכילים, מלומדים, אולי אנחנו אפילו פנדיטה. אבל זאת לא המשמעות של יחסי המורה והתלמיד, של מורה ותלמיד דרמה. אנחנו צריכים לאמן את התודעה שלנו לחלוטין. המאסטר לא יכול לעשות כלום רק בעצמו. וגם הבודה אמר שהוא לא יכול לשטוף את החטאים, את הקרמה, את המיסוכים שלנו, הוא לא יכול רק פשוט לשטוף אותם, והוא לא יכול להסיר את הסבל של אחרים בשתי הידיים שלו. הוא אפילו לא יכול להעביר את ההגשמה שלו באופן ישיר ללב של התלמיד שלו, את הגשמת הטבע האמיתי. אז מה הבודה יכול לעשות? אז אולי הבודה הוא חסר תועלת. אז לא, הוא מאוד מאוד מועיל, כי הוא יכול להראות לנו את הדרך ב100%, הדרך עם ההיגיון, הדרך האמיתית, הדרך שלא תוליך אותנו שולל. ולכן כשאנחנו לוקחים מחסה, אז הבודה הוא למעשה המורה שאין גבוה ממנו, כי הוא יכול להראות לנו את הדרך לשחרור. ומתי נשיג את השחרור, אז זה תלוי בנו, זה בידיים שלנו. אנחנו צריכים לאמן, לאלף, לתרגל את התודעה שלנו עצמנו לחלוטין. ואז נמצא את המורה המושלם מבפנים. התודעה שלנו הופכת להיות הגורו, אז זאת הכוונה של אנחנו המגן של עצמנו, מה אחרים יכולים לעשות. So now, this topic today, we say calling the Guru as from far. So now questions, how far the distant, how far the distant between Guru, the disciple, and the pure disciple, and the disciple and the Guru, the authentic Guru. And very beginning is very far, almost without distant, because we lost totally. We have no any idea. And therefore we need to first to rely on the external Guru. With the very beginning we mentioned you carefully examine the Guru, to research the Guru, to find and check. And then the external Guru, if you find, and little bit start a sign, is possibilities to close. You are the internal Guru, but still very far distant, very separate. Therefore, first you found the external of a common Guru, and then rely on the of internal, the Dharma sculpture, the Guru's teachings, rely on their trend to do the learning, studying, and then more closer to the Guru. Still not yet very close, because so many obscuration, delusions, karmas, wrong views, negative emotions, so many of self-grasping, dualistic mind, so many things, very thick, the layer of obscurations and obscured to your mind. So therefore very far to recognition the final Guru, to find the final Guru. It's very far. So now how we can close to this Guru, and you need to train your mind again. We need to go into purification, the obscuration, to remove of the obscurations, and to need to collective of the qualities and the merits. Follow the Gurus, the external Gurus and the internal Gurus' advice. And again and again. And then is finally you can find heart to find of your master from your heart deeply. And then that means start to closer and closer to the Guru.
So therefore, how calling very beginning from the far Guru, it's like this, step by step. Need to understand the point meaning. אז אנחנו מדברים על קריאה לגורו מרחוק, אז כמה רחוק, מה המרחק בין הגורו האמיתי לתלמיד הטהור? אז בהתחלה זה מאוד רחוק, אפילו אפשר להגיד שאין פה איזה מרחק כלשהו, כי איבדנו את זה לגמרי, איבדנו אותו לגמרי. ואז אנחנו מוצאים את המורה, אנחנו מתחילים להסתמך על המורה במיומנות, אנחנו בוחנים, בודקים אותו. ואם מצאנו אותו, אז מתחילים להגיע סימנים שאנחנו מתקרבים לגורו הפנימי. אבל זה עדיין מאוד רחוק. אז, ואז אנחנו, אחרי שאנחנו מוצאים את הגורו החיצוני, ואנחנו מסתמכים על הדרמה, על הלימודים של הגורו, אז אנחנו נהיים קרובים יותר ויותר. אבל עדיין יש מיסוכים, יש מיסוכי הקרמה והאשליות, יש השקפות מוטעות, אחיזה בעצמי, רגשות שליליים. שכבת המיסוכים על התודעה שלנו היא מאוד עבה, ולכן אנחנו רחוקים מלמצוא את הגורו. ואז איך אנחנו מתקרבים בעצם? אז אנחנו מתרגלים, אנחנו מתארים את המיסוכים, אנחנו צוברים את המריץ, את הפוטנציאל החיובי, אנחנו הולכים אחרי העצה של הגורו החיצוני והפנימי, ואז לבסוף אנחנו נמצא את המאסטר שקשה למצוא מתוך הלב שלנו, ואז אנחנו נהיה קרובים יותר ויותר לגורו, צעד אחרי צעד. So for calling Guru from afar, the main method is there's two. Generally the common way, wisdom, and by great method, compassion. These two is the main method how you can call from the afar your Guru. If totally lack your compassion for sentient beings and the wisdom to understand of the truth, and then it's almost not possible. Even modern, if you have technology, you have like a cell phone, you can call thousands of kilometers there, just 1 second minutes each other. But Guru not like that easy to call. Lack compassion, wisdom. If you can have method, power of lack and the width of compassion and wisdom, and then no need even cell phone, this kind of technology, you can call 1 second minutes, it's become Guru appear there with you. אז יש שתי שיטות עיקריות לקרוא לגורו מרחוק. אז יש אנחנו קוראים לו בידי החוכמה ובידי החמלה הגדולה. אם אין לנו בכלל חמלה לבעלי התודעה ואין לנו את החוכמה להבין את האמת, אז זה כמעט בלתי אפשרי. אפילו אם בימינו יש לנו טלפון ואנחנו יכולים להתקשר למישהו שנמצא אלפי קילומטרים איתנו, אז זה לא קל ככה לקרוא לגורו. ואם יש לנו חמלה וחוכמה, אז אנחנו לא צריכים טלפון, תוך רגע הגורו נמצא איתנו. So, if mentally, if you don't know how to relate to the Guru, and then physically, even just beside you, sitting there with you, your physical body, the physical Guru, physically, but doesn't mean that is close. Still could be unfortunately, if the unfortunate disciples, and then just physically your Guru just sitting in the just beside you 24 hours, but doesn't mean close. Very far, very distant. Distant is very far. Because you holding wrong view, with the negative emotion, or recognition of wrong perception, and so many, the mistakes to the Guru's advice, or so on, and then that means it's very far. And then the opposite, the contrary, if you can have compassion, wisdom, faith, devotion, trust, or so on, and train your mind with these qualities, even physically, your Guru, Rudu Guru is very, very distant, very far, thousands of kilometers far physically, but is mentally just there, just next to you there,
24 hours will never separate from you. That is actual Guru. How can you calling? From your mentally. Physically not. Physically just conditions. You can sometimes be yearning, just prayer. Just as prayer from speech, but as mentally, prayer is the most one powerful. So how mentally to prayer is with this compassion, love, wisdom, pure perception, devotion, or so on. Then just next to you, Guru is there, always. אז אם אנחנו לא יודעים איך להסתמך על הגורו מנטלית, אפילו אם הוא יושב לידינו פיזית, זה לא אומר שאנחנו קרובים אליו. אפילו אם הגורו יושב לידינו 24 שעות, אנחנו יכולים להיות עדיין מאוד רחוקים ממנו. כי אנחנו מחזיקים בתפיסה שלילית, תפיסה מוטעת. יש לנו הרבה רגשות שליליים, אנחנו עושים הרבה טעויות ולא הולכים אחרי העצה שלו. אז הוא מאוד מאוד רחוק. ולהפך, אם יש לנו חמלה וחוכמה ואמונה ומסירות, אז אפילו אם הגורו מאוד רחוק פיזית, אלפי קילומטרים מאיתנו, מנטלית הוא יהיה שם לידינו 24 שעות, הוא לעולם לא ייפרד מאיתנו. אז זאת הקריאה האמיתית, המנטלית. לפעמים אנחנו מתפללים עם הדיבור שלנו, אבל הקריאה הפנימית, המנטלית, היא יותר חזקה. החמלה, החוכמה, האמונה, המסירות וכו'. ואז הגורו יהיה לידינו תמיד. When the Guru Padmasambhava, he visited into Tibet in the 18th century, not 18th, sorry, 8th or 9th century, around between there. So anyway, finally he left from Tibet. So that moment is his disciples disappointed. Very sad because Guru Rinpoche left from Tibet. In the Gontang, the place is Gontang Laka, and there's some, and anyway, the place name, there is the last place when they separate from the Dharma King of Chusong Debten and the Kado Yesh soldier, and so on, the older his hard disciples. Especially that terms is the princess, the prince of the Dharma King. And the Kadoyishi soldier, his consort and the hard disciples are fainting, it's very sad, too sad, and Guru Rinpoche living start and cry, many times over and faint. And Guru Rinpoche, he promised commitment, he says, promise you, don't worry, we have no distance. If you can have faith in me like this, whenever you want to meet me, whenever you listen me, whenever you want experiencing of the realization from my mind, and just call me with like this faith, like this devotion, like this pure perception, like this pure wisdom, like this pure compassion, and then I'm always there with you. I will never distant for you. He just promised this. Not only he just promised, and that's happened after he left from Tibet, and then it's many times so many of those of practitioners when they're calling Guru Rinpoche, like the 7 lines prayer, like the invitation prayer, this kind of 7 lines prayers, the invocation prayer, with this, or so many different kind of the prayers for the invocation prayers. But anyway, and then some can feel directly, they directly can see the reflection of the empty form, the rainbow body, the miracle of the Guru Rinpoche's reflection body appears in front from them directly to speak, to blessing. And some not directly, but experiencing mentally, they can, imaginary, they can feel, as a Guru is there, they can feel. Suddenly it's just swiftly arising unusual, the power of compassion and love to the sentient beings.
unusual, swiftly and just momentarily arising of the just moment there appears of the pure perception and pure devotion, unusual, suddenly. And then they can experiencing that is a Guru's blessing, something. At least they can experiencing in the dream. They can dreaming over and over if they can have this kind of aspiration, the prayers, and deeply from heart, and then it's many many times they're experiencing the Guru appears in the dream and dreaming. Can receive teaching from Guru in the dream, can receive blessings from Guru in the dream, can introduce to recognition true nature month by the Gurus from in the dream, and then next morning wake up exactly have feel met Guru. It's very joyful, happiness, satisfaction feeling, and understanding many things from dream. So many stories there's, the real story, the truth story happen. This all is exactly is how calling Guru as from far. אז גורו פדמה-סמבאבה הוא ביקר בטיבט במאה השמינית והתשיעית, משהו כזה. ואז כשהוא עזב את טיבט, התלמידים שלו היו מאוד עצובים, הם מאוכזבים. היה איזה מקום שבו הם נפרדו, שגורו רינפוצ'ה נפרד ממלך הדרמה, טריפסון דצן, וקנדרו ישצוגיאל וכל תלמידי הלב שלו. אז הם כולם, כל התלמידים שלו, הם פשוט התעלפו והם בכו שוב ושוב. וגורו רינפוצ'ה הבטיח להם, אל תדאגו, אין בינינו מרחק, אם יש לכם אמונה כזאת. בכל פעם שאתם רוצים לחוות את ההגשמה, את הגשמת טבע התודעה שלי, אז פשוט תקראו לי עם אמונה כזאת וחוכמה וחמלה כזאת. ואז אני תמיד אהיה איתכם, ולעולם לא אפרד מכם. והוא לא רק הבטיח, אלא זה גם באמת קרה. הרבה מתרגלים כשהם קוראים לו, הם שרים את תפילת שבעת השורות לגורו רינפוצ'ה, אז הם יכולים לראות את הצורה הריקה, את גוף הקשת בענן, הריינבו בודי של גורו רינפוצ'ה מופיע לפניהם, באופן ישיר הם יכולים לראות את זה. הוא מדבר אליהם, הוא מברך אותם. וחלק מהתלמידים הם יכולים אולי רק לחוות אותו, הם מרגישים שהוא שם, ופתאום עולה איזו חמלה ואהבה בלתי רגילות באופן פתאומי, ופתאום יכולה לעלות איזו מסירות תאורה ותפיסה תאורה, ואז הם מזהים שאלו למעשה הברכות של הגורו. או שיש מתרגלים שהם חולמים עליו שוב ושוב, הוא מופיע להם בחלום, הם מקבלים ממנו לימודים, ברכות, הוא מציג להם באופן ישיר את טבע התודעה שלהם. ואז הם מתעוררים ומרגישים שהם פגשו את הגורו, הם שמחים, הם מרוצים, ויש להם הרבה הבנות מהחלומות האלו. אז זאת הדרך לקרוא לגורו מרחוק. So, and then especially in the Tantra, actually it's in Tibetan Buddhism it must be mixture. Both of Sutra and Tantra together, you cannot separate. You can particularly more focus on the Sutra practices, and if you like, you can more focus on the Tantra practices. But you say, I want to separate these two traditions, and then I think it's hard to find from Tibetan lineage, Tibetan Buddhism, Buddha Dharma, because since beginning, the flourishing into Tibet comes into transfer into the both together, the union of Sutra and Tantra. So therefore, but particular specific, of course, detailment explanations, detailment practices can be Sutra only, the most of Sutra and most of only Tantra could be. But it's just, in fact, the nature is, the lineage is, must be together, actually comes to. So anyway, however, in Tantric way, and then, of course, we're having the many way, like visualization, the generation stage of the deity, like Guru Rinpoche. Guru Rinpoche is actually a very common guru, the representative of common guru.
Because personally we have, each person can have, maybe it's each different gurus you can have, because we cannot receive everything of the external Vinayana vow, internal Bodhisattva's vow, secret tantric vows from one teacher. That's almost impossible. That means is some we receive from them, some is receiving from them, and there and here or different. So there's a many different way. So in this case, if you confusing, then how I'm calling which guru, as a Guru From Afar, it's enough. Guru Rinpoche. Guru Rinpoche can be the representative all of your different gurus. If you know guru's quality, we mentioned you before. How to call your guru from afar. And then it's no matter, it's one, like the Guru From Afar can instead representative to all the of gurus, if you have many gurus, can be. Because same quality. If your guru is as authentic guru, and then the qualities including to the of Guru Rinpoche's, the quality, they are together. So therefore, when you will be achievement state of the guru of Brahma-sambhava, that means you achievement state of all the qualities of your guru. You are the personal guru. There's no separation, the unseparate and one test. But if you think, you believe, is a teacher teach you, or maybe you disciple yourself also, each teacher different way you need to achievement state. Today, this year I must be try to find the achievement state realization, that teacher. Okay, then next year I have another teacher, again is a Guru Yoga, going to an achievement state realization of these gurus, the realization true nature, and there's no end, But that's not the case, that's the wrong, actually. It's a wrong view. I can say, excuse me, but it's a wrong view, actually. Because you yet not enough understand what this means, guru. Especially final guru. Final, we mentioned today, the third one. It's your heart, your realization, the true nature of your self-awareness, primordial self, the awareness. That is the primordial pure wisdom. That is the realization, the true nature of your mind. That is the final guru. So this doesn't matter from Sakya, Gelu, Nyingma, Kaiget, whatever you follow as a different tradition, different masters. But every different each masters, the point is true realization, to find your true nature, realization, true nature. Selflessness, self-selflessness phenomena, and especially of the awareness of true nature, wisdom. That's the final purpose. So when you will be achievement this final purpose, realization, that means you achievement completely the perfection of final guru. That means all the gurus is there, become one test. So therefore there's no separation. Beginning is a different teacher, the author teacher. The author guru is a different. Therefore, author different gurus, author different teachings. So therefore, the inner teaching also can be different, traditions, lineage. This is also inner teacher. And final, the secret teacher is only one. That's your heart. You are your protector. That is the Buddha says, right? What other master could there? Today I quoted 3 times maybe this already. What other master could there be do? You are the protector of yourself. What other master could there be do? Other. Doesn't matter Sakya, Gelu, Garge, Nyingma. Buddha already says, you are the master of yourself. What other master could there be do? He means it cannot do any if you doesn't train your mind. Right? Could there be do? And then through coming yourself alone, come from distraction mind, come from wrong view mind, coming from of the disturbing emotion mind, coming of the afflictive emotion mind, come down from of the too dualistic grasping mind, coming down from the wrong view, so on. And then what comes? Great method of compassion, great of the pure perception, pure devotion, pure faith. These all are the pure wisdoms arising. This all is from your heart. So these countries you cannot buy
from outside, no possible. Compassion, can you buy? Go, no, cannot. Loving kindness, can you buy? No. Wisdom, can buy? No. Same devotion, faith, realization, all is you cannot buy. Only is you need to train your mind, and then you will be achievement, realization, your own true nature mind. That is the Buddha's purpose, your guru's purpose, I'm sure. I don't know who is your guru, you have many gurus, but I'm sure. If that authentic guru means, that was beginning, you should not choose wrong. As we mentioned you, the examen, beginning funding the examen of, the skillfully examine guru, the teacher. But if, of course, unfortunately, it's first you didn't check enough or just, follow the wrong. And then it's beginning wrong and then it's meantime wrong. And then the end also wrong result. That is normal, But I'm talking is the right, authentic, the qualified, excellent teachers. And then doesn't matter what kind of teachers you follow, he or she or Kargyedwa, Nyingma or Sakya or Gelu, or doesn't matter, whatever. It's sure, I can guarantee says the final, the point is that is you need to fund, So therefore they have no any contradictories. So Guru Padma Sambhava, like Guru Yoga, if you practice, calling there, and then it's your Guru is there coming to you. That is. אז במיוחד בטנטרה, ובמיוחד בבודהיזם הטיבטי, אז אי אפשר להפריד בין הסוטרה לטנטרה. אפשר להתמקד יותר בסוטרה או בטנטרה, אבל אי אפשר להפריד ביניהם לגמרי במסורת הבודהיזם הטיבטי. כי מההתחלה הם הגיעו בייחוד, אבל אפשר להסביר סוטרה וטנטרה בנפרד, אבל בשושלת הן באות ביחד. ולמשל בטנטרה אנחנו מדמיינים בשלב היצירה את הישות הנשגבת, אז גורו רינפוצ'ה הוא למעשה הוא מייצג את הגורו המשותף. יש לנו הרבה גורואים שונים ואי אפשר לקבל נגיד את כל הנדרים רק ממורה אחד, אנחנו מקבלים אותם בכל מיני דרכים. ואז לפעמים עולה איזה בלבול לאיזה גורו אנחנו צריכים לקרוא. אז אם אנחנו קוראים לגורו רינפוצ'ה זה מספיק כי הוא מייצג את כל הגורואים, כי יש לו איכויות זהות. אז אם למורה שלנו יש את האיכויות האלו, אז למעשה הוא כמו גורו רינפוצ'ה. וכשאנחנו משיגים את המצב של גורו רינפוצ'ה, אנחנו משיגים את המצב של כל המורים שלנו בצורה בלתי נפרדת, בטעם אחד. אבל אם אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להשיג בנפרד את המצב של הגורואים השונים, אז אין לזה סוף, אבל זה לא ככה. זאת למעשה תפיסה מוטעת, כי אנחנו עוד לא הבנו מה המשמעות של גורו, במיוחד הגורו הסופי האחרון. הבנת או זיהוי התודעה העצמית, התודעה שמודעת לעצמה, החוכמה הטהורה, הטבע התודעה שלנו, זה הגורו הסופי. והמטרה של כל המאסטרים השונים, וכל המסורות השונות, הסאקיה, הגלו, ניגמה וכו', אז זאת המטרה, מטרה אחת. וכשנמצא את החוכמה הזאת, אז אנחנו נמצא את כל הגורואים בטעם אחד, בלי הפרדה. ובהתחלה יש מורים חיצוניים שונים, אז גם הלימודים הפנימיים, הדרמה הפנימית היא שונה. אבל המורה הסופי הוא רק אחד, הלב שלנו. אנחנו המגן של עצמנו, מה מאסטר אחר יכול לעשות, לא משנה, סאקיה, גלו, ניגמה, קאגיו. מה מאסטרים אחרים יכולים לעשות, אם אנחנו לא מאמנים את התודעה שלנו, אם אנחנו לא מרגיעים את הרגשות האחרים, את המיסוכים, את התפיסה הדואליסטית וכו'. ואז מגיעה החמלה. אם אנחנו מאמנים, אז מגיעה החמלה, התפיסה הטהורה, האמונה, המסירות, החוכמה, הן מגיעות מתוך הלב שלנו. ואי אפשר לקנות אותם, אי אפשר לקנות חמלה, אהבה, חוכמה, אמונה, מסירות, הגשמה, אי אפשר לקנות אותם בחוץ. רק אם נאמן את התודעה שלנו נוכל להשיג אותם. אז אם הגורו שלנו אמיתי, אז זאת המטרה שלו. כשמצאנו מורה, אבל לא בדקנו ולא בחנו אותו במיומנות, ואנחנו הולכים אחרי מורה לא נכון, אז גם הדרך תהיה לא נכונה וגם התוצאה תהיה לא נכונה.
ואז היה איזה משהו שפספסתי, ובסוף זה אם אנחנו מתרגלים גורו יוגה עם גורו פדמה סמבאבה, אז הגורו שלנו יהיה שם איתנו. Anyway, as long as yet not achievement state, the finality, secret guru, not yet accomplishment state, then we need to rely on the external and internal guru. So in this case, as in tantric, also we can have visualize the samaya, the generation stage of the samaya deity, Guru Padma Sambhava, for example. And then is we need to inviting the invocation prayer, inviting from the Buddha's Pure Land, like copper color, Buddhas of the external copper color, the manifestation Pure Land, inviting and dissolving into of your Samaya deity visualization, become one union, one test. And then on this of refuge of Guru, visualization, the Guru's, the reflection of the empty form, you can take full empowerment again and again. Guru's forehead and the blessings, the shining radiance, the wet colors, and dissolve into your body. And that's receiving the vast empowerment during the path practice of Guru Yoga. And then from Guru's point of speech, radiance, the red colors, and dissolving into your truth, your speech. And that means is representing, receiving the secret empowerment from Guru's speech. And radiant from the point of Guru's heart level, and the blue light penetrate into of your heart. That is representing, receiving the wisdom empowerment from Guru's heart. And from the of navel level, or point of 3 of Guru's body, speech, heart, and dissolving into your body, speech, mind, or heart. That is the 4th empowerment. The precious word, the empowerment, or precious word empowerment, we say, receiving. So this kind of the empowerment is during the, with empowerment can be base empowerment, path empowerment, resultant empowerment, but I'm talking the path empowerment or path. During the, because you are entering into the path of Dharma now, you're training your, with the Guru Yoga or something, you know, calling of Guru from the afar and to close your body, your speech, your heart. From Guru's body, Guru's speech, the qualities of Guru's body, the Nirmanakaya, and Guru's of speech, Sambhogakaya, Guru's the heart, the Dharmakaya, and Guru's of the unseparability of the Vajra Kaya, the 4th Kaya. So this all is because beginning very far, and finally closer, and dissolve into your body, your speech, your heart, and your three of the basics of nature. And then again receive this empowerment with the devotion, pure perceptions, the faith. And then gradually will be your attainment state, same quality of Guru's Vajra body, Vajra speech, Vajra heart, or Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya of Gurus. So finally, that means is then become one union of Gurus, the realization, true nature, 3 Kayas or 4 Kayas, 5 wisdoms, and your nature of the 3 Kayas and 5 wisdoms become one test. That means is finally you found the heart to found of the finality Guru. אז כל עוד לא השגנו את המצב הסופי של הגורו הסודי, אז אנחנו צריכים להסתמך על הגורו החיצוני והגורו הפנימי. אז אנחנו מדמיינים את הסמיה דייטי, את
ישות, נקרא לזה ההבטחה, שזה בעצם גורו פדמה סמבאבה. ואז אנחנו צריכים להזמין אותו מהארץ הטהורה, ואז הוא מתמוסס לתוך הדייטי, הישות המדיטטיבית שאנחנו מדמיינים, והם הופכים לטעם אחד. ואז אנחנו יכולים לקבל ממנו את 4 העצמות. אז מהמצח אור לבן זוהר, קורן ומתמוסס אל תוך הגוף שלנו. אז זה מייצג את העצמת הכד. ואז מהגרון שלו קורן אור אדום, והוא מתמוסס, הוא חודר אל הגרון שלנו. אז זה מייצג את העצמה הסודית. ואז מהלב שלו קורן אור כחול שחודר ללב שלנו. וזה מייצג את קבלת העצמת החוכמה מהלב של הגורו. ואז מהטבור שלו, או מ3 המקומות, המצח, הגרון והלב, שוב קורן אור ומתמוסס לגוף שלנו, וזאת העצמה הרביעית של המילה יקרת הערך. אז יש את העצמה של הבסיס, של הדרך והתוצאה, ופה אנחנו מדברים על העצמה של הדרך, דרך הדרמה. ואז אנחנו מתקרבים לאיכויות של הגוף הוואג'רה, דיבור הוואג'רה ותודעת הוואג'רה של הגורו, מתקרבים ל3 הקאיות, והקאיה הרביעית, היא הפרדה בין 3 הקאיות, והן מתמוססות אל הלב שלנו, אל הטבע שלנו. אנחנו מקבלים את העצמות האלו שוב ושוב עם מסירות ואמונה טהורה, ולבסוף אנחנו משיגים בעצמנו את האיכויות של הגוף, דיבור והתודעה של הגורו. אנחנו נהיים אחד עם 3 או 4 הקאיות, עם 5 החוכמות שלנו ושל הגורו, עם נהיות אחד. ואז אנחנו מוצאים את הגורו הסופי שקשה למצוא. So you can calling the Guru from afar. During your sitting practice, means is when you go into the receiving the path of empowerment. For empowerment, that time the Guru you can do visualize in front above of your sky. When you're going to practice meditation, receiving the blessings general, and you can do Guru, you can calling it from afar and inviting into the above of your crown. And when you're going to eating, drink, that time the Guru you can calling the Guru from afar and inviting into the of your throat chakra. And when you're going of the walking around, that times you can calling the Guru from the afar and into of your above the sky of yours, on the above the red side of the shoulder, above the sky and the space of the red shoulder. And that means your walking can be training of the red training to the Guru, means close Guru. Eating times and the speech and the clothes, everything, eating, drink can be for collection merits to the Guru's mandala. And sitting meditation times above your crown as blessings close to you. Empowerment in front of you is close to you. And then especially during the going of the sleeping and the death, that times you can do Guru inviting, calling the Guru afar from immediately and dissolve into your heart. And Guru's nature mind become one test to keep your faith and devotion and keep in there. And the warm heart. Falling asleep, as that can be, is the like dream yoga practice, so on, sleeping yoga with the Guru, and separability one test. During especially the death, that times if you can, with devotion, faith and compassion to sentient being, faith, devotion to the Guru, keep the energy, wisdom, compassion in your heart. If you can breathe, stop. Heartbeat, stop. And that means you will enlightenment to the Guru's realization, true nature mind. That's the final Guru's purpose. So on, So in this way, you can have many ways to calling the Guru from afar form.
if you know. And then Guru always close to you. Guru will never separate to you. That means whenever you have comfortable feeling, enjoyment feeling, compassion feeling, loving kindness feeling, pure perception feeling, pure devotion, pure faith, spontaneously, naturally, something deeply comes to you, unusual feeling, that means your mind has become closer to the Guru. That is. But unfortunately, receive more teaching from Guru. And reelected, met many times to the Guru. Connected many times to Guru. But it's mentally, something is feel uncomfortable. Maybe compassion, loving kindness, devotion, faith, pure perception, wisdom, all these kind of good qualities, something is less and less and less. That means it's farther and farther and farther from Guru. So therefore, is a Guru how close to you or not? How the distance between you and master is you check your feeling, your experiencing. This they tell you the sign, how to close, how to distant, how far the distance between you and you means the disciples and the master, the Guru, is you can understand from your heart. Yeah, that is anyway how calling the Guru from afar. Okay, so that is anybody. If you have any questions, we're going to little bit question answers after this translation. אז אנחנו יכולים לקרוא לגורו מרחוק כשאנחנו יושבים, כשאנחנו מתרגלים, אנחנו מקבלים את ארבעת העצמות, אנחנו למעשה יכולים לדמיין אותו מולנו או מעלינו בשמיים, מעל כתר הראש שלנו, ואנחנו יכולים לקבל את הברכות. וכשאנחנו אוכלים ושותים, אנחנו קוראים לגורו מרחוק שיבוא אל צ'קרת הגרון שלנו, וכשאנחנו הולכים, אנחנו יכולים לקרוא לגורו מרחוק שיבוא ויהיה משהו כמו מעל ומעבר לכתף ימין שלנו, ואז אנחנו מתקרבים אל הגורו, ובמיוחד כשאנחנו הולכים לישון ומתים, אנחנו יכולים לקרוא אל הגורו לבוא, ואז הוא מתמוסס אל הלב שלנו, ואנחנו הופכים להיות טבע אחד, ואנחנו שומרים על המסירות והאמונה שלנו. אז זה כמו יוגת חלימה, אנחנו הופכים להיות טעם אחד. ובמיוחד בזמן המוות, אם אנחנו יכולים למות, כשיש לנו אמונה טהורה וחמלה טהורה, ואז כשהלב שלנו יעצר, אנחנו נשיג את טבע התודעה של הגורו. אז יש הרבה דרכים לקרוא לגורו מרחוק. ואז הגורו יהיה תמיד קרוב אלינו, ולעולם לא ייפרד מאיתנו. וכשאנחנו שמחים, נינוחים וחומלים ואוהבים, יש לנו מסירות ואמונה טהורות, אז התודעה שלנו נהיית קרובה יותר לגורו. אבל אם אנחנו קיבלנו הרבה לימוד ממנו, ואנחנו עדיין מרגישים משהו לא נוח, החמלה, האמונה, החוכמה שלנו הן נהיות חלשות יותר, אז אנחנו למעשה מתרחקים מהגורו. אז אנחנו יכולים לבדוק בעצמנו למעשה את המרחק שלנו מהגורו. אנחנו יכולים להבין את זה מהלב שלנו. אז ככה אנחנו קוראים לגורו מרחוק, ויש עכשיו 15 דקות של שאלות ותשובות. Yes. If I'm near a person who is very, very sick, and I pray for this person, and I know this person is not able to call his guru or to be in deep connection with his guru in the same time. How can I help? Can I do anything for the very sick person to connect him with his own guru? Is that possible, or am I all mistaken? Possible or impossible, that is depend from the other people's karmic connections and the prayers of your motivation.
and the lineages, blessings, all is interdependently done possible. But missing one quality of these three, like tangle, from lineage, as a lack the pure lineage, and then it's less power. Even pure lineage, there, gurus, powers, blessings there, but if your faith is lack, devotion, pure compassion, and then also less power. Even both is a perfect, but is the other object prayers have no karmic connections, and then hard to directly, but doesn't mean it's a status, they have no any meaning. Doesn't mean it's meaningless. Still, as indirectly can show 100% because the natural law of cause and effect is as a reality, so can help, But that means it doesn't mean is you have to this person need to connect. If they have connected, is then more perfect. Have no any connections directly, and still, of course, like Buddha's prayer is for all sentient beings without any exceptions. But the Buddha's benefit is different. For example, today here Guru Rinpoche comes and blessing for all us here, but the connection is different. How deep, is the emotion, the experiencing, each person, I mentioned you, some can directly can feel, some can indirectly experiencing, they feel, some is that least in the dream or so on, the emotions comes. So that is the depend, Likewise, it can be, of course, always Bodhisattva's blessings, whereas always we need to dedicate to for equally all sentient beings, right? We say, may all beings, right? These may all beings, you can use everything from Dharma activity. There are no exceptions. Of course, generally, bodhicitta, may all beings, that means may all beings, my Guru's blessing to all sentient beings. May all beings freedom from suffering, better my Guru's blessings. May all beings achievement, state of happiness, enjoyment, by my Guru's blessings, right? So on. So like this, of course. That's yes. Okay. Mm-hmm. Yes. Yes. Mm. I hope you have a nice stay here and your visit. It was very nice. Thank you. My question is about the process and the experience and insights of isolation in a cave. That if you can tell a little. Isolate in the cave. In the cave, yes. Say again your full question. What I can't get the point. What is your question? I like to hear about the process and experience and insights from the retreat in the cave. Who? Someone? Anyone? You means? Each person different. The answer same like just I mentioned with the isolate place is same. The keep is a keep, but individually is a personality is different there. Someone is like in the jail, like there just locked, and then is maybe more tired, more sad, and more mind is scattered. That's the one. Okay, even 3 years in the jail. so there's some. Okay, some is the trend he or her mind is more quiet because less distractions and more chance to learning, studying, meditations and experiencing. So focus on concentrations and there are no many obstacles. So therefore, chance day and night if the effort, the diligent person. And then finally, is after 3 years, almost nearly can achievement, the qualities comes, And then the best one is, of course, like Milarepa, is the good an example in the cave. What happened finally is he completely attainment state of enlightenment mind comes to this. So therefore, is the personality depend the quality, but not same, So there's so many stories. This is a different way. Mm. Yes. I have two questions. One, you mentioned Guru Rinpoche. Mm-hmm. Is it like kind of abstract representation or some specific guru that was? Yes, it's a history. It's a Guru Rinpoche is from Padmasambhava, born in the Otiana country in the lotus flower, miraculously born there, Guru Padmasambhava. Then he comes in India
Nepal, Tibet, and Bhutan, so on. And finally he left to the other countries, Langapuri center, we say. Anyway, still we believe now he remaining in the copper color, the palace of copper color mountain, palace, the copper color of what's it, Lotus Palace, maybe we can say. Anyway, as a Guru Rinpoche, as a manifestation Pure Land. That is as a common general, the external Guru Rinpoche, okay, outer Guru Rinpoche. And then enter Guru Rinpoche is in Jingme Lingpa, he says, Nyahu Zamduk Pari Pop Johnson, Hanki Narik Yeshi Sarjon, Yeshi Rubi Sarjon, Narik Panjon Jetan Sherasho. Finally, final Guru Rinpoche is the Jingme Lingpa. He says is in the song, his prayer song, he says, is Zamdukpar, the copper color mountain is he or her internet, the heart. Heart is the warmer heart is the copper color mountain, just for example. And then inside of this copper color mountain is the awareness, self-awareness, primordial wisdom is as the self-awareness is as the final Guru Rinpoche, Guru Pama Sambhava. So my wish to recognize my final Guru Rinpoche is the Jigme Lingpa, the prayer to the Guru Rinpoche. So that's the same, everything's what I'm talking many times over. Outer inner secret. This don't forget. This person like to always say outer inner secret something. Many teaching different ways, but it is very important. Okay, so many. Samsara also, outer samsara, inner samsara, secret is samsara. Okay, Pure Land also, outer Pure Land, inner Pure Land, secret Pure Land. Okay, so teacher mentioned already today, outer inner secret, So, but this is something very important, the point to understand. Today what I heard was that sometimes when a student knows a teacher, and now the teacher for a long time sees many times, then that student becomes worse. At other times, what I little bit understood was that sometimes when physically you're close to your outer teacher, your disturbing emotions become worse, and that can be a good sign, so you can work with them, becomes more visible. So I think it's very important to balance. You obey yourself. It depends different disciples' capacity and the qualities different, and depend also as the teachers, the action, not same everyone. So therefore, some is maybe better, more close, hour, and then more maybe it comes to faith, devotion. But generally, is most problems, ordinary, very normal disciples are better, not very too close any times. Always, I mean, sometimes too close and then far. Sometimes I go to visit, then far, okay? That is, I think, is the best way to close to the teacher forever, okay? Especially do not marriage to the teacher, okay? Then is a fetting coming in next day. So forgot the faith, devotion, but is a fetting. So, therefore, yeah, that's my idea. Yes, please. Maybe it's related to the inner guru. Sometimes I feel confused, worried, maybe even lonely. And when I ask myself what is the problem, I don't really know because I'm being confused. So the question is, what is like a way to find back my center in this kind of time? Loneliness is the lonely is the modern sick actually. But actually it's more cloudy. Modern is everywhere. Everything's there. Your cell phone, iPhone, Apple phone is there. Everything's there, but still lonely. Still lonely. This is very dangerous because no way to choose. What means lonely? Because too much crowded. We are too much scattered. Too much wondered that and this and everything. Too much we know, and finally it's like lost everything. That means this lonely is very difficult, Otherwise, really normal lonely is not that much bad because you can find friend somewhere go.
They're ready to look and talk some close to, but is this kind of lonely is then only that's I'm saying this century, 21st century is Dharma is the friend. The most one, best one friend is Dharma. The loneliness person, spiritually that is your companion. Dharma could be your authentic, excellent companion. Right? Companion, makes sense? Yeah, companions. That's sure, 100% I'm sure. That's really is we need modern terms, So many technology, different things bring from science, So everything's only under your palm. But still we are lonely, As more as loneliness comes, that times we need to the extra something sporting. That means extra can many, even like psychology, therapies and so on, but general, that's very general. But like dharmic psychology therapy, that is the best one. That I can guarantee. Really, that is 100% sure. That's what we need, So therefore, only we can balance with this. So important. That's why that doesn't matter Eastern, Western, something traditional, non-traditional, or religious or non-religious, Buddhist or non-Buddhist. That's not the case we're talking. What we needed, that is the loneliness, this feeling, modern terms, what we need is many things from Dharma. So from Dharma, that's sure, 100% sure. Because from pure wisdom, pure compassion. That's the point reason. Yeah. So anyway, that is, we are now going to dedication. Just do dedicate. That's my last visit in this term. I hope only. So we're going to dedication prayer.